Are we ready? Готовы слушать лекцию? Yes. Садитесь поближе. Готов. Готов means what? Ready? Готовы means ready. Ready. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. 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 Yashodanandana Vraja Janardana. Yashodanandana Vraja Janardana. Yashodanandana Vraja Janardana. Yashodanandana Vraja Janardana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Yashodanandana Vraja Janardana. 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 Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha
Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Sri Gaur Nitai Ke Jaya Samavera Bhaktavinda Ke Nitai Gaur Premanande Om All glories to the assembled Hare devotees. Krishna All glories to the assembled Hare devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Sri Gauranga. Jai Shri Guru Guranga Jai Shri Guru Guranga Jai Shri Guru Guranga Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shri Gopal Krishna Krishna Prabhupada Krishna Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Can you turn on the lights, please, because of the video? I can see, but it'll make a lot of this one. Yes, make some difference. Yeah, it makes a lot of difference. Okay. Shrimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 24, Chanting the Song Sung by Lord Shiva, Text 55. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 24 глава, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 55 текст. Tam duraradhyam aradhya Tanduraradhyam Aradhya Tam duraradhyam aradhya Tanduraradhyam Aradhya Shatam api durapaya Satam Api Durapaya Shatam api durapaya Satam Api Durapaya Ekanta bhakya ko vanchet Ekanta Bhaktya Kovanchket Ekanta bhakya ko vanchet Ekanta Bhaktya Kovanchket Padamulang binabahi Padamulang Vinabahi Padamulang binabahi Padamulang Vinabahi Tang duraradhyam aradhya Tanduraradhyam Aradhya
Shatam api durapaya. Ikanta bhaktya ko vanche. Adamulam vinavahi. Tamduraradhyam Aradhya. Satamapi durapaya. Satamapi durapaya. Bhaktya govanchit. Bhaktya ko vanche. Tamduraradhyam aradhyam. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktya ko vanche. Padambulam vinavahi. Tamduraradhyam aradhyam. Satamapi durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktya kovanchit. Ekanta bhaktya kovanchit. Padamulam vinavahi. Padamulam vinavahi. Tamduraradhyam aradhyam. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktya kovanchit. Падамулам винавахи. Somebody else, Mataji? Еще кто-нибудь, Матаджи, пожалуйста. Хороший звук, нормально, спасибо. Тамдурарадхям арадхя. Сатамапи дурапая. Канта бхактя кованчет. Эканта винавахи. Somebody else? Еще кто-нибудь? Tamduraradhyam aradhya. Сатамапи дурапая. Ekanta bhaktya kovanchit. Padamulam vinavahi. Word for word meaning. Пословный перевод. Tam Там, unto you. тебе. Duraradhyam. Дурадхям. Very difficult to worship. Которому очень трудно поклоняться. Которому очень трудно поклоняться. Aradhya. Радхям. Having worship. Поклоняясь. Поклоняясь. Shatang api. Satamapi. Even for the most exalted persons. Даже самым возвышенным личностям. Даже самым возвышенным личностям. Durapaya. Рапая. Very difficult to attain. Очень трудно достичь. Очень трудно достичь. Ekanta. Эканта. Pure. Чистым. Чистым. Bhaktya. Бхактя. By devotional service. Преданным служением. Преданным служением. Kaha. Кага. Ага. Who is that man? Какой человек? Какой человек? Vanchet Ванчит. should desire. Захочет. Захочет. Padamulam. Падамулам. Lotus feet. Лотосные стопы. Лотосная стопа. Vina. Вина. Вина. Without. Без. Без. Bahi. Баги. Outsiders. Посторонние. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чаранаравинды, Бхактивиданты, с вами Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада Киджай. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge. But devotional service alone can satisfy you. О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена. Но удовлетворить тебя можно, только занимаясь преданным служением. Who will take to other processes
of self-realization if he is actually serious about the perfection of life? Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? Again, the translation. Еще раз прочитаем перевод текста. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена. Но удовлетворить тебя можно, только занимаясь преданным служением. Who will take to other processes of self-realization if he is actually serious about the perfection of life? Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? Purport by Srila Комментарий. Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The word satam refers to transcendentalists. Словом «сатам» называют трансценденталистов. There are three kinds of transcendentalists: the Jnani, Yogi, and Bhakta. Трансценденталисты делятся на три категории, а именно на гьяни, йогов и бхакт. Of these three, the Bhakta is selected as the most suitable candidate to approach the Supreme Personality of Godhead. Из них бхакты считаются самыми достойными для того, чтобы приблизиться к верховной личности Бога. It is emphasized herein that only one who is outside devotional service would not engage in searching for the lotus feet of the Lord. В этом стихе подчеркивается, что только люди, чуждые преданному служению, не станут искать лотосных стоп Господа. Foolish people sometimes maintain that God may be attained in any way, either by karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, etc. But here it is clearly stated that it is impossible to obtain the mercy of the Lord by any means but bhakti yoga. Глупцы иногда заявляют, что Бога можно постичь любыми методами, будь то карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога и так далее, но в данном стихе ясно сказано, что обрести милость Господа можно только занимаясь бхакти-йогой. The word duraradhya is especially significant. Особенно важным в данном стихе является слово дурарадхья. It is very difficult to attain the lotus feet of the Lord by any method other than bhakti yoga. Достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме бхакти-йоги, очень трудно. Om jnana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sejuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakandvitamscha He Krishna Karuna Shindo Dinabandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Deve Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha
Patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tam duraradhyam aradhya Shatang api durapaya Ikanta bhaktya ko vanchet Padamulam vinavahi. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge. But devotional service alone can satisfy you. О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить себя можно, только занимаясь преданным служением. Who will take to other processes of self-realization if he is actually serious about the perfection of life? Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? So, the perfection of human form of life is meant to realize who we are, who is the Supreme Lord, and what is our relationship with Him. Совершенное использование человеческой формы жизни заключается в том, чтобы понять, кто мы такие, кто такой Верховный Господь и какие отношения нас связывают. Ultimately, the goal of life is to attain pure love of God. В конечном счете, целью жизни является обретение любви к Богу. Only when one attains pure love of God can one be satisfied. Живое существо может обрести удовлетворение, только обретя любовь к Богу. I was reading the other day. One can be happy, but only for some time. На днях я читал, там было написано, то, что я читал. Человек может быть счастлив, но это продолжается лишь некоторое время. Yes, it's better to be happy. It's better to be satisfied for all the time, and rather than only be happy for some time. Лучше быть удовлетворенным всегда, чем быть счастливым какое-то время. Even though the goal of life is to be happy, and everyone is looking for happiness. Целью жизни является обретение счастья, к счастью стремятся все. Is that correct? Правильно? Согласны? Who is looking for happiness? Кто счастье ищет, руку поднимите, пожалуйста. Everybody. But not everyone is satisfied. Но не каждый обретает удовлетворение. Even an ant will be looking for sugar. Даже муравей ищет сахар и таким образом стремится к удовлетворению. But even after finding a mine of sugar, still will not be satisfied. Достаточно ему найти даже много сахара этому муравью, все равно удовлетворения он не обретет. Because ultimately satisfaction can only be attained when we revive our eternal relationship with Lord Krishna. Потому что окончательное удовлетворение мы сможем обрести, когда возродим наши вечные отношения с Господом Кришной. So everyone is looking for solution in life. Каждый ищет в своей жизни решение этого вопроса. But they cannot reach that highest perfection of goal of life. Но не может найти, обрести высшее совершенство человеческой жизни. Except the devotees. И лишь преданным это удается. The karmis, they're trying so hard to fulfill
the goal of life, which is to enjoy the fruits of their activities. Карми изо всех сил стремятся к достижению цели своей жизни, их цель наслаждаться плодами собственного труда. The Gyanis, they're all trying to perfect their lives by inquiring, trying to cultivate knowledge based from the scriptures. Гьяни стремятся увенчать свою жизнь успехом за счет развития в себе знания, которое они черпают из священных писаний. But without proper application of the knowledge in their day-to-day activities, they will miss the point and not be able to understand that Vasudev is the goal of life. Но не применяя это знание из священных писаний в своей повседневной жизни, на практике, гьяни упустят саму суть этого процесса и не поймут, что Васудевам сорвам идти. Господь Васудева присутствует повсюду. They will miss that Vasudev is the source of all knowledge. He is the cause of all causes. And he is the main goal of understanding all of this knowledge. Они упустят из виду тот момент, что целью постижения всего этого знания и источником этого знания является Господь Васудева. Именно его и нужно постичь. И к нему прийти. And the yogis trying to meditate on the super soul within their hearts, they'll be able to perform extended period of austerities, and they will accumulate lots of mystic power, but still it will not satisfy them. Йоги стремятся медитировать на параматму, на сверхдушу, находящуюся в их сердце. Они копят аскетическую силу, они копят мистическую силу, но все это не дает им удовлетворения. But only the bhaktas, the devotees of the Supreme Lord, they'll be able to reach that goal that only one can be satisfied. Эту цель удается достичь лишь преданным Господа, лишь бхактам, и только они обретают удовлетворение. So the karmis, they're not considered as transcendentalists. Only three personalities mentioned here. Карми мы не считаем трансценденталистами. К категории трансценденталистов мы относим только три разновидности практикующих. The Gyanis, the Yogis, and the Bhaktas. Это гьяни, йоги и бхакты. But out of those three, only the Bhaktas, they are the most suitable candidates to approach the Supreme Personality of Godhead. Из этих трех разновидностей практикующих только бхакты больше всех достойны того, чтобы приблизиться к Верховной Личности There's Бога. that verse from the Bhagavad Gita, И об этом говорится в Бхагавад-гите. chapter 18, text 55. В тексте 18.55. Bhaktyamam abhijanati yavanjachasvi tattvataha. Tatomam tato tattvato gyatva vishate tad anantaram. Об этом говорится в этом тексте 18.55 Бхагавад-гита. Only by devotional service that I can be understood. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. By developing pure devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, we'll be able to factually know as He is. Лишь развивая в себе преданное служение Верховному Господу, мы сможем постичь, кто Он такой. So this process of knowing the Supreme Lord, understanding the Supreme Lord, is through devotional service. Итак, узнать Верховного Господа, постичь Верховного Господа можно лишь благодаря процессу преданного служения. Devotional service is the eternal function of every living entities. Преданное служение является естественной и вечной природой каждого живого существа. Just like Prabhupada gave many times the example, like water is wet, sugar is sweet, fire is, there is heat and light.
So similarly, the living entities, the natural tendency is to love the Supreme Personality of Godhead by service, Шрила bhakti. Прабхупада неоднократно приводил этот пример. Он говорил о том, что вода мокрая, сахар сладкий, огонь излучает тепло и свет. Это все их неотъемлемые свойства. И точно так же неотъемлемым вечным свойством живого существа является то, что оно служит Верховному Господу и любит Его. And since this is our eternal function to serve the Supreme Lord, it is only in this way that we'll be able to revive our eternal relationship with the Supreme Lord and the capacity whereby we have that special relationship with Him, each and every one of us. И поэтому, так как служение Верховному Господу является нашей естественной и вечной природой, это и является единственным способом, самослужение является единственным способом возрождения наших отношений с Верховным Господом. And the highest perfection is that when we reach that purity, because Krishna is all pure, we have to purify ourselves. Right now, we are contaminated by the modes of material nature, and the purificatory process is by developing love for Krishna through devotional service. Господь Кришна наичистейший. Нам для того, чтобы приблизиться к Нему, тоже нужно очиститься. В настоящий момент мы осквернены воздействием трех гун материальной природы. Can you repeat the last few words? Our main process whereby we'll be able to attain pure love of God is by performing bhakti. И нашим очистительным процессом, благодаря которому мы можем очиститься от этого воздействия трех гун материальной природы, является как раз преданное служение. And that purity, purity that one will attain by performing pure devotional service actually is inert in everyone's hearts. Чистота, которую живое существо обретает благодаря следованию пути чистого преданного служения, уже находится в сердце каждого живого существа. We are all pure in nature. Сами по себе, по своей природе мы чисты. But somehow we become contaminated, having come in contact with the material energy of the Supreme Lord. Но так или иначе мы пришли в соприкосновение с внешней энергией Верховного Господа, материальной энергией, и осквернились. And to revive that original purity is that we have to practice again the process of loving devotional service of the Supreme Lord through Vaidhi Sadhana Bhakti. Нам нужно заниматься процессом любовного преданного служения Верховному Господу, следуя процессу садхана бхакти, для того, чтобы возродить в себе эту изначальную чистоту. Especially by hearing and chanting the holy name of the Lord. Особенно этому способствует слушание о Верховном Господе и воспевание Его славы. Remembering Him. И памятование о Нем. Serving His lotus feet. Также служение Его лотосным стопам. Serving the deities. Служение божествам, поклонение божествам. Praying. Вознесение молитв. Becoming His friend. Установление с Ним дружеских отношений. Becoming a servant, dasha, serving Him, by serving Him. Также служение Ему непосредственно, то есть означает занять положение слуги. And ultimately giving up everything, surrendering unto the Supreme Lord. И, наконец, атманиведанам это означает вручить себя полностью Господу, вручить Ему всего себя. So it is not possible to attain the Supreme Lord in any way except through bhakti. Никакого иного способа, кроме бхакти, не существует для того, чтобы обрести Верховного Господа. Not by performing austerities through yoga. Никакие аскезы, которые совершают йоги, этому не помогут. Is doing this dhyana yoga. То есть речь идет о процессе дьяна-йоги. Or through karma yoga.
Также следование пути карма-йоги не or поможет. through Jnana Yoga. Гьяна-йога не поможет. No, that's why he says there is a very important word here was given. Поэтому, Duraradhyam, very difficult to worship. поэтому в сегодняшнем тексте есть вот это очень важное слово дура-радхьям. Это означает тот, кому очень трудно поклоняться. Even by worshipping the demigods, one cannot attain love of God. Обрести любовь к Богу невозможно, даже поклоняясь полубогам. Others say, oh, service to men is also service to God. А другие говорят, манава-сева, мадава-сева, то есть служение людям – это и есть служение Богу. They have that kind of philosophy in India. В Индии у нас есть такого рода философия. That if you feed the people or help the homeless or give shelter to the homeless, build hospitals, this is also service to God. То есть они говорят, если заботишься о бездомных, если кормишь их, строишь для них ночлежки и больницы, это тоже служение Богу. No, this is not what it says in the Shastra. Но в шастрах об этом, в шастрах такого не говорится. That's why the Supreme Lord is very favorable to his devotees. Именно поэтому Верховный Господь очень благосклонен по отношению к своим преданным. Even though he is equal to everyone, but still he favors the bhaktas. Он равным образом относится ко всем, но особую благосклонность проявляет по отношению к бхактам. Another name for Krishna is Bhakta Vatsala. Бхактаватсала – одно из имен Господа Кришны. He becomes obliged to his devotees. Господь Кришна становится обязанным своим преданным. A little bit of endeavor that the devotee performs in order to please the Supreme Lord or his representatives, the Supreme Lord becomes obliged. Преданный совершает совсем немного усилий для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа или его истинного представителя, и это уже обязывает Верховного Господа. And it says that this is the only way how Krishna can be purchased. И это говорится, что это единственный способ, которым Кришну можно обрести. By the love and devotion of the devotee. Это может произойти благодаря любви и преданности его преданных. It is not that the devotee is higher than Krishna. Но это не означает, что преданный оказывается в положении выше, чем Господь Кришна. No, it is the bhakti which is seemingly mysteriously higher than Krishna. Нет, это бхакти. Именно бхакти непостижимым образом выше, чем Господь Кришна. Can you give any examples? Можете привести какие-нибудь в связи с этим примеры? Yes? Ну, блаженство Шримати Радхарани, оно намного выше, чем блаженство Кришны. И вот поэтому он приходит к господчитанию, чтобы изведать это блаженство. Shrimati Radharani's bliss is much more higher than Shri Krishna's bliss. That's why Shri Chaitanya Mahaprabhu comes to our planet 500 years ago. That's true. Да, это так. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he's not able to understand fully what is it that Krishna has that attracts Radharani, or what is it that Radharani attracts Krishna that he cannot fully understand. Да, действительно, Господь Кришна не мог понять, что в нем такого есть, что Шримати Радharani так им привлечена. Yes, that's why he came Именно поэтому to он experience явился, that bliss and чтобы to испытать. understand that quality of Srimati Radharani has that makes Krishna attracted to her. Чтобы испытать это блаженство и чтобы понять, какими качествами обладает Шримати Радharani, что вот она так привлечена Кришной. Any other examples? Есть ли еще какие-нибудь примеры того, о чем мы сейчас говорим? Yes.
Mother Yasoda, yes, by her love towards Lord Krishna, she becomes so worried that in that pastimes of Damodar Lila, she wanted to bind him so that he will not run away. Во время Дамодар Лилы мама Ишода пришла в такое беспокойство, что решила связать Господа Кришну, чтобы он от нее не убежал. Because if Krishna will run away, it'll be very, very dangerous out Потому there. что, So out of love, she bound Krishna with her love. потому что если Кришна убежит, то тогда ему, как она считает, угрожает опасность, поэтому мама Ишода связывает его своей любовью. And Krishna, seemingly that he became helpless. И с внешней точки зрения может показаться, что Кришна беспомощен. He was crying and in fear of the stick that Mother Yasoda raised as if she's going to beat Krishna. Кришна видит в руке мамы Ишоды хворостину, которую она уже занесла над ним, как если бы собиралась его ударить, и плачет от этого. Кришна плачет от этого в страхе. Yes. Anything else? Есть ли еще какие-нибудь примеры? Yes. Кришна и Арджуна, Кришна выступает его. Very good example. Очень хороший пример. Translation? Translation is such that Arjuna is chariot driver of Krishna. Yeah. Krishna is chariot driver of Arjuna. Partha Sarthi. He agreed to drive the chariot of his devotee. Одно из имен Кришны Партха Сарадхи, это значит, что он согласился вести колесницу своего преданного. Where can you find this in the material world where the boss will drive the servant? Где в материальном мире вы можете найти пример того, чтобы начальник своего подчиненного куда-нибудь подвозил? He promised that he will not fight, but then he broke the promise. Господь Кришна обещал, что не примет участие в сражении, но потом, ради блага преданного, он нарушил свое обещание. Especially when Bhishma Dev, when he was like almost going to harm Arjuna, then Lord Krishna himself, he picked up this wheel and ready to kill Bhishma. Когда Бишмадев собирался напасть на Арджуну, Кришна снял с колесницы колесо и вместе с этим колесом пошел на Бишму. He broke his promise. То есть он нарушил свое обещание. But because there is an agreement there, as soon as the sun sets, whatever fighting is going on, it will stop. Но армии согласились, что сражение их будет заканчиваться всякий раз, когда солнце будет заходить. So he was ready to throw the wheel towards Bhishma, but then the sun set, so it stopped. He was saved. Поэтому Кришна уже собирался запустить колесом Бишмадева, но солнце село, и поэтому сражение тут же на этом прекратилось. And then in the evening, they all came together in prasad, taking prasad together. А по вечерам сражающиеся собирались вместе и вместе принимали просад. Any other example? Есть ли еще какие-нибудь примеры? Yes. Мадхаве-Драпури, который Арджушик, Madhavendra Puri and the Supreme Lord who stole pot with sweet rice for Madhavendra Puri. Yes. Yes. The story of the Supreme Lord stealing the sweet rice to fulfill the desire of his pure devotee. So that ultimately, whatever sweet rice that he will taste, he will also cook for his Gopal deity in Govardhan. То есть это история о том, как Верховный Господь ради своего преданного украл этот горшок со сладким рисом, чтобы потом преданный мог такой же сладкий рис готовить своему божеству Гопалу на Говардхане.
For higher purpose, the Supreme Lord became thief. Ради этой высшей цели Верховный Господь пошел на воровство. Right? Харибол. Anything else? Есть ли еще примеры? Yes. Господь читания каждый день приходил к Харидасу Такуру, потому что он был привлечен любовью, хотя того не пускали, к Джаганатхе, но он сам не шел, но Господь сам к нему лично приходил. Lord Chaitanya Mahaprabhu was coming to Haridas Thakur every day because Haridas Thakur wasn't allowed to enter in Jagannath Puri temple. That's right. He will bring, Lord Chaitanya Mahaprabhu will bring prasadam to Haridas Thakur, who was born in a Mohammedan family, and he made him as Nama Acharya. Да, Господь Шри Чайтанья Махапрабху приносил прасад Харидасу Такуру, который родился в мусульманской семье, и он же дал ему титул Намачари. Because he cannot enter out of to respect the tradition. The Sanatana Goswami also did not even try to enter the Jagannath temple to respect the tradition. И Санатана Госвами, и Харидас Такур не входили в храм Господа Джаганатхи в Джаганнатхапури для того, чтобы выразить уважение этой традиции. So the Supreme Lord himself, Jagannath, Lord Chaitanya Mahaprabhu will come Поэтому and give his darshan. к нему, Харидасу Такуру, сам Господь Джаганатха, сам Шри Чайтанья Махапрабху лично приходил и давал свой даршан. And also at the end of Haridas Thakur's life, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he went different places in Puri to beg alms to prepare feast for Haridas Thakur's passing away. Когда Харидас Такур оставил тело, то Шри Чайтанья Махапрабху обходил в Джаганнатхапури разные места, собирал там подаяние для того, чтобы на эти деньги приготовить праздничные пиры в честь ухода Харидаса Такура. Anything else? Есть ли еще примеры? Yes? Господь Кришна, он был настолько привлечен любовью и преданностью Гопи, что он сказал, что никогда не смогу вам отплатить за вашу любовь. Lord Krishna was very much obliged to gopis. He told them, Naparayaham, I have nothing to pay for you for your love. And then what did he say? Yes, I cannot repay you for everything that you have done to me. You gave up your family. You gave up the social customs. I don't know how to repay you. But what did he say after that? Да, действительно, Господь Кришна сказал, я не могу вам ничем отплатить, вы оставили свои семьи, вы пренебрегли общественными устоями. А дальше что он сказал? That you may continue whatever you are doing. Он им сказал, просто продолжайте делать то, что уже делаете. That is the result of is giving them benediction that whatever you're doing, just be satisfied to continue on, go on and do again and again whatever you're doing. То есть Господь Кришна благословил гопи на то, чтобы они продолжали дальше свое служение и были удовлетворены тем, что они делают. That is the highest blessing, isn't it? Это высочайшее благословение, правильно? Anyone who is performing pure devotional service to the Supreme Lord, actually, he is satisfied, but at the same time, he's not satisfied. He just wants to have more and more service. Каждый, кто занимается чистым преданным служением Господу, одновременно и удовлетворен, и не удовлетворен, потому что хочет служить все больше и больше. In the material platform, one cannot be satisfied also. He may have the whole universe, as in that pastime of Bali Maharaj and Vamanadev. Vamana was only asking 3 steps of land.
and Bali Maharaj will say, what is this? You're only asking 3 steps of land. I can give you an entire kingdom if you wish. 3 steps is nothing. How can you be satisfied? Люди, находящиеся в материалистичном сознании, тоже обычно не бывают удовлетворены. Когда Ваманадев пришел к Бали Махараджу, и Бали Махарадж спросил, какое подношение Ваманадев хочет, Ваманадев сказал, чтобы Бали Махарадж пожертвовал ему 3 шага земли, и Бали Махарадж сказал, что это за такая просьба, почему всего лишь 3 шага, я могу дать тебе целое царство. Vamana says that a person who is greedy, he can have the entire universe and he cannot be fully satisfied. И тогда Ваманадев сказал, жадный человек, даже если в его распоряжении оказывается целая вселенная, все равно не будет удовлетворен. In devotional service is the same thing. One becomes satisfied by serving the Supreme Lord, but at the same time, he is not satisfied that he will want to ask more and more service to be given. То же самое и с преданным служением. С одной стороны, преданный обретает удовлетворение, а с другой стороны, этого удовлетворения нет, потому что хочется служить все больше и больше. And that makes the devotee become more and more dear to the Supreme Lord. И преданный просит, чтобы он был занят преданным служением все больше и больше. Именно благодаря этому он становится Верховному Господу все дороже и дороже. And there is nothing more can be dearer to the Supreme Lord, says in the Bhagavad Gita, than one who distribute this knowledge to others. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что нет и никого не будет дороже ему, чем тот, кто распространяет вот это трансцендентное знание всем и каждому окружающему. This transcendental knowledge that purifies one's heart is the best way how we can attract Krishna. Самый лучший способ, которым мы можем привлечь внимание Кришны, это распространять вот это трансцендентное знание, которое очищает сердца живых существ. Like Prabhupada says, if you want to please me, then Distribute my books. Distribute my books. And cooperate. And distributing books means distributing Krishna. Шрила Прабхупада говорил, если хотите меня удовлетворить, распространяйте мои книги. А распространять книги означает распространять Кришну. The knowledge that's written by the previous acharyas, Srila Vyasadeva, translated by Srila Prabhupada, painstakingly, with great difficulty, he will do it every day in the middle of the night where everyone is sleeping. Шрила Прабхупада брала на себя каждый день, каждую ночь этот тяжелый труд переводить священные писания, которые дал Господь, которые дал Весадева, которые дали предыдущие ачарьи, переводить это, комментировать в то время, когда обычно все спят. And he will do it so that everyone will get benefited. Он это делал ради блага всех. But Prabhupada says, I did not write these books. Шрила Прабхупада говорил, это не я писал эти книги. It is Krishna. Это Кришна их написал. It's like only transcribing. А я только записывал за ним. Because materially it is impossible to be done. Потому что с материальной точки зрения невозможно осуществить такой большой объемный литературный труд. At the age of 70, he was translating for the next 12 years all of this. And even prior to that, before coming to America, he translated the first canto, the first 3 volumes of the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада, начиная с 70-летнего возраста и дальше непрерывно на протяжении 12 лет, каждый день переводил эти книги. И еще до того, как он прибыл в Америку, он уже перевел и прокомментировал первую песнь Шримад Бхагаватам в 3 томах.
And Srila Prabhupada yeah, he wrote it. He wrote this translation and commentary for the benefit of humankind for the next 10,000 years. Шрила Прабхупада записал эти переводы священных текстов и комментарии к ним ради блага всех людей на будущие 10 тысяч лет. And he says that I don't have any credit for myself. Шрила Прабхупада говорил, никакой моей заслуги в этом нет. My only credit is that I am trying to fulfill the instructions given to me by my Guru Maharaj. Единственная моя заслуга в том, что я пытаюсь выполнять наставления, которые получил от своего Гуру Махараджа. To preach this Krishna consciousness to the English-speaking world. Наставление в том, чтобы проповедовать сознание Кришны в англоязычных странах. And he says that you, my dear young boys and girls, you were sent by my Guru Maharaj to fulfill this mission. А дальше Шрила Прабхупада говорил, вас, мои дорогие юноши и девушки, мне послал мой Гуру Махарадж для того, чтобы я выполнял свою миссию, его миссию. As long as the books is being distributed, I will never die. Я никогда не умру, пока происходит распространение моих книг, говорил I Шрила will Прабхупада. live forever. Я in буду these жить books. вечно в своих книгах. So as long as this books is being distributed, our movement will also stay alive. Наше движение будет продолжать жить, покуда распространяются эти книги. Technology, so-called technology, may advance more and more, but the books will always be there. Так называемые технологии могут и дальше развиваться, но книги всегда будут существовать. So one time also, some book distributors, they were visiting Srila Prabhupada. So they asked Prabhupada, Prabhupada, how can we please you? Однажды был даршан, Шрила Прабхупада давал даршан распространителям книг, и они спросили его, как мы можем вас удовлетворить. So they're expecting that Prabhupada will say, oh, you will please me the most if you distribute my books. И, конечно же, они ожидали услышать от Шрилы Прабхупады, что он скажет, что больше всего я буду удовлетворен, если вы будете распространять мои книги. Prabhupada says, if you follow the four regulative principles, if you chant minimum 16 rounds every day, and do practical service, this will please me the most. А Шрила Прабхупада сказал, меня больше всего удовлетворит, если вы будете следовать 4 регулирующим принципам, повторять не менее 16 кругов Хари Кришна Махамантры и выполнять то или иное практическое преданное служение. And that's true. И это так и есть. You cannot distribute books if you are not convinced about this philosophy. Преданный не может распространять книги Шрилы Прабхупады, если сам не убежден в философии, содержащейся в этих книгах. And to be convinced with this philosophy, you also must read. А для того, чтобы была такая убежденность, нужно самому эти книги читать. If you just distribute books out there and you don't read, somebody will ask you, oh, this book looks good. Do you read it? Потому что иначе, допустим, преданный распространяет книги, и человек на улице его спросит, книги хорошие, красивые, сам-то ты их читаешь? No, my dear sir. Our spiritual master just asked us to distribute them. We don't read it. А мы ему говорим, нет, дорогой господин, нам духовный учитель сказал только распространять их, поэтому мы их не читаем. Are you be able to convince that person to buy the book, to read the book? Удастся ли в этом случае убедить человека в том, чтобы он книгу купил и прочитал? No. Нет. Yes.
And Prabhupada says the proof of you being successful in preaching is to convince a person to purchase the book. Шрила Прабхупада говорил, что критерием эффективности проповеди является способность распространителя книг убедить человека в том, чтобы он книгу купил. What is the use of your 2 minutes of talking if you're not able to convince the person to take a book? И также Шрила Прабхупада говорил, что толку от твоей 2-минутной проповеди, если ты не смог убедить человека взять книгу. Because sometimes we will talk to a person in the street and yes, oh yeah, he looks very interested. He looks like he's really interested in this. So let me talk to him. Let me talk. But in the end, not taking a book. У распространителя книг может иногда создаться такое впечатление, вот человек передо мной, ему все интересно, поговорим с ним, и мы с ним говорим, и все это заканчивается тем, что книгу он не берет. You must be very expert. A book distributor is like an expert mendicant. Нужно быть очень опытным. Распространитель книг должен быть опытным продавцом. You know, a mendicant means like a person who can treat or cure a diseased person. Excuse me, mendicant means a doctor or what is it? Yes. Простите, пожалуйста. А распространитель книг должен быть опытным врачом, то есть человеком, который способен исцелить болезнь. He knows how to give the right amount of dosage. То есть он может правильно определить дозировку лекарственного средства. Like a doctor, he knows how much ml what to inject to you. He cannot give you more, otherwise you'll die. Например, врач, когда делает укол, он должен точно знать, сколько миллилитров этого вещества нужно ввести. Если он введет больше, пациент может умереть. So similarly, a devotee, by his purity, is able to convince a person to take up to the process and convince that person to read Srila Prabhupada's books. Точно так же опытный преданный, благодаря своей чистоте, способен убедить человека взять книгу. So what to do now because of this COVID? Still, many are taking books all over the world. Что же нам делать в связи со всей этой коронавирусной ситуацией? Тем не менее, сейчас происходит распространение книг, и многие люди берут книги. I received pictures of the devotees in North America, and they're distributing sets like 7 at a time. Not just 1, 7. They will tie them up nicely with a ribbon, with very colorful, and they will present it like by set. Мне прислали фотографии из Северной Америки, где преданные распространяют книги Шрилы Прабхупады не по одной, а в комплектах по 7 книг. Эти книги обвязаны красивой цветной лентой, и распространитель говорит, вот, все идет в комплекте. And because nowadays it's almost like cashless society, so most of the people, they don't carry too much cash with them. So the devotees, they have a cell phone and they put some gadget here that by just swiping the credit card, automatically whatever donation they will give automatically will go to the BBT. И также преданные пользуются мобильными телефонами для того, чтобы принимать платежи с банковских карт, потому что сейчас так все поменялось, что наличными уже мало кто платит. Они берут мобильный телефон, принимают платеж, и эти средства тут же зачисляются в BBT. Do you have that in Russia, in Moscow? Вы вот в России, в Москве так делаете? Do you have that in Moscow? Есть такое? Да, тут есть онлайн-платежи, сейчас по номеру телефона прям сразу там можно зачислять. Yes, we have such system when the money can be transferred just by phone number. By tap or something, or because now they have this chip
So it's just like Yeah, they chip, tap it chip like is this. also. И имеется в виду вот этот вот считыватель банковской карты на мобильном телефоне. Есть такой? Yeah. Do you have them in Yaroslaval? Не, как бы на руках нету, в магазинах есть, но это можно применить, в принципе. You should have It it. can be done. Это сложнее просто. Ну да. We have another system. The system is such that some particular customer of a bank is linked with his phone number, and we use some kind of application, and money can be Okay. transferred using this phone So number. yes, many things can be done. Так или иначе, многое можно сделать. So yes, book distribution is very important. Prabhupada says that I feel young whenever I feel young whenever the books are being distributed. Очень важно распространять книги. Шрила Прабхупада говорил, всякий раз, когда я читаю сводки Санкиртаны, чувствую прилив энергии. And actually, the validity of our movement is based from our books. Наше общество основано на наших книгах. There is no one in the history of the world that have distributed so many literatures on Vedic knowledge except our BBT. Нет иного духовного движения, которое бы распространило ведическую литературу в таком же количестве, как наше издательство BBT. Yes, and it says that no one, the disciple, cannot repay back the fortune, the mercy from the Supreme Personality of Godhead's representative, the spiritual master. Преданный получает милость и удачу от представителя Верховного Господа, то есть от духовного учителя, и говорится, что за эту милость долг отплатить никак нельзя. It's not possible to repay back the spiritual master. То есть невозможно отплатить долг, в котором мы оказываемся перед духовным учителем. But we can try by distributing knowledge of Krishna consciousness to the conditioned souls. Но мы можем пытаться отплатить этот долг, распространяя трансцендентную литературу обусловленным душам. This is the reciprocation of the disciple towards the spiritual master's mercy. И в этом проявляется взаимность в отношениях между гуру и учеником. Это то ответное, что идет от ученика в ответ на милость, которую он получил от духовного учителя. Through book distribution, through Harinam Sankirtan, and through Prasadam distribution. Распространение сознания Кришны происходит благодаря прасаду, благодаря распространению святого имени и благодаря распространению книг Шрилы Прабхупады. But one cannot do it for a long time. You may do it for some time, but if you want to do it as your life's service, you must be strong in your sadhana and chant your rounds sincerely and attentively every day. Некоторое время можно заниматься этим проповедническим служением, но если хочется пронести это служение через всю свою жизнь, тогда нам нужно, чтобы у нас была строгая, хорошая садхана и внимательное, искреннее воспевание минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день. That is the secret В этом заключается секрет of success. успеха. Book distributors, they go out every day. They eat with the books, they sleep with the books, they chant with the books, they just all day long, book meditation. Распространители книг выходят к людям, вся их жизнь протекает в медитации на эти книги, в обществе этих книг они и едят, и спят, и повторяют джапу. Целый день так происходит. And those who want to distribute the holy name also to be that main goal of life, they also think ways 24 hours how the holy name can be distributed. Те же, кто поставили своей целью жизни распространение святого имени, тоже 24 часа в сутки думают о том, как его распространить. И придумывают разные новые способы. Similarly, anyone who wish
to distribute prasad as much as possible the whole time, 24 hours, practically always thinking ways how it can be done. Также те, кто хотят распространять просад Господа как можно шире, тоже постоянно думают о том, какие могут быть способы осуществления этого замысла. But one can become successful only when his sadhana is up to the mark and his chanting is also sincere and attentive. Но все эти усилия могут стать успешными лишь в случае, если мы искренни и внимательны в своем воспевании, и если наша садхана очень хорошая. So, if one wants to do that, well, there are some ways how you can do it. Distribute more books, distribute more prasadam, distribute more holy name, especially in the morning, early in the morning. Some book distributors, I know, they will get up way before Mangalartik. They will chant half of their rounds before Mangalartik. Поэтому нужно распространять просад, нужно распространять святое имя, нужно распространять книги. Особенно эффективно это происходит в утренние часы. Я знаю, что есть такие распространители книг, которые до Мангала-арати прочитывают половину своей джапы. They will attend the morning program, they will chant half of their rounds, then they will read even before greeting of the deities. Потом они приходят на Мангала-арати, потом прочитывают вторую часть джапы, читают книги Шрилы Прабхупады еще до приветствия божеств. And then after prasad, immediately just go out and so fired up, distributing Srila Prabhupada's books, the holy name and prasad. А затем приняли просад и тут же уже такие заряженные, горящие, пошли распространять книги Шрилы Прабхупады, просад, святое имя. You want to stay in Krishna consciousness? You have to preach. Если хочется оставаться в сознании Кришны, надо проповедовать. You have to do all of these things. It's like we want to give all of what we have in this very lifetime to Krishna. Это все нужно делать, все то, что у нас есть, нужно отдавать, нужно раздавать, и в конечном счете всю свою жизнь нужно отдать Кришне. And we can only do this if we develop the taste for giving Krishna consciousness to others. У нас получится это осуществить лишь в случае, если мы разовьем в себе вкус к тому, чтобы давать сознание Кришне другим. Then only then he will become fully satisfied. Только в этом случае у нас получится обрести полное удовлетворение. Having been satisfied means you attain your goal of life. Обрести удовлетворение означает достичь цели жизни. And you cannot be satisfied otherwise. То есть обрести полное удовлетворение возможно лишь в случае, если мы достигли цели своей жизни. Никакого другого способа обрести удовлетворение не существует. That means you have attained the goal of life even in this lifetime. То есть цели жизни можно достичь за одну эту жизнь. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Yes. Yes. Харе Кришна, Махарадж. Вот 3 вида проповеднической деятельности вы описали. Имеет смысл сосредоточиться на каком-то одном из них и достичь какого-то более-менее совершенства, или можно во всех 3 участвовать? So you thought about 3 ways how we can distribute Krishna consciousness. Should we be concentrated just on one of them in order to become an expert, or we can pay attention to all 3? What's that again? Or we can pay attention to all 3 kinds of activities, or we should just choose one. Which current activities?
They're all related. Они взаимосвязаны, эти три вида You can деятельности. distribute books during Harinam and Prasadam at the same time. То есть можно во время Харинамы и книги распространять, и прасад тоже. But you can also distribute books when there is no Harinam. Но в то же время можно распространять книги, когда Харинама не проводится. And you can distribute Prasadam when there is no book distribution and there is no Harinam. Или, допустим, можно распространять прасад, когда нет Харинамы и нет распространения But книг. the complete is Sankirtan. That means complete. When you do Harinam, somebody can distribute books, somebody can give Prasadam. Но самое лучшее, самый полный процесс санкиртана — это когда кто-то поет святое имя, кто-то раздает прасад, кто-то распространяет книги. Да? Yes? Yes. Yes. Ну вот, я не раз видел, когда вот, ну, допустим, появится Харинам, а человек остановился, заинтересовался, и к нему подходит распространитель книг, ему книгу, и тот убегает. В общем. Чё вопрос? И, то есть распространять книги на Харинам, это нужно особую квалификацию иметь. I saw many times during Harinam, book distributor approaches to an observer, to someone who is observing Harinam, and trying to give a book. So the result is such that this person runs away. The question is such that does the book distributor has to have some special qualification to distribute books during Harinam? Is there any need of special qualification here? I think the main qualification of everyone is to be humble. Я считаю, что самая главная квалификация кого бы то ни было — это быть смиренным. Humility. Смирение. This is the number one criteria how you can distribute books, how you can distribute prasadam, and how you can chant the holy name of the Lord. Это самый главный критерий. По наличию этого качества можно определить способность человека, как он может распространять святое имя, книги и прасад. Yes. We should not force or push people to take the process. Нам не нужно давить на людей, чтобы они принимали наш духовный процесс. We should be it's not push. We should not be forcing people. То есть нельзя людей заставлять. Our process is we give opportunity. Суть нашего процесса заключается в том, что мы предоставляем людям возможность. We request. Мы просим их. My dear sir, this is a very nice book. Please take the book. Дорогой мой господин, эта книга очень хорошая, пожалуйста, возьмите. It is good for all time. Great personalities have read these books and they become so happy to apply it to themselves. Эта книга на все времена. Величайшие личности прошлого использовали знания, содержащиеся в этой книге, и были благодаря этому очень счастливыми. Please give it a try. Пожалуйста, тоже попробуйте это. You have nothing to lose. Все равно ничего не потеряете. We don't sell the books. We just ask donation to help cover the printing cost. Мы книги не продаем, мы просто просим пожертвования на то, чтобы покрыть расходы на печатание этих книг. Yes, Prabhu. Сейчас в конце лекции акцентируем внимание, что нужно обязательно участвовать в проповеди, да, тремя разными способами. И вопрос такой, что Павел говорит в комментариях часто, что у нас есть методы преданного служения, и совершая любой из них, человек может достичь совершенства. Ну, приводится пример, там, Мариш Махарадж, все совершал, кто-то еще разные преданные совершали один какой-то метод преданного служения, становились совершенными.
вопрос, это все-таки актуально для Кали-юги, или в Кали-югу только распространение сознания Кришны и действия? So we have these 9 processes of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and so on. And it is said that there are examples of those who became perfect in spiritual life just by following just one process. So the question is that should we also follow all these processes, or the main process in Kali Yuga is to preach? If you can follow, if you can do all of those processes, good. Если вы можете следовать всем 9 processes, right? всем 9 процессам преданного служения, то это хорошо. But at least do one. Но, по крайней мере, хотя бы один совершайте. You have to chant. Например, надо воспевать Святое Имя. If you do the other 8 without chanting, it is not complete. Если следовать остальным 8 процессам преданного служения и при этом не воспевать Святое Имя, тогда этот процесс не будет полным. You will not be able to do the other 8 processes without chanting for a long time. Если не успевать, то не получится в течение длительного времени следовать остальным 8 процессам преданного служения. The main ingredient is chanting of the holy name of the Lord. This is the Yuga Dharma. Воспевание святого имени Господа — это юга-дарма, и самый главный ингредиент, самая главная составная часть в этом всем процессе. You can be the best pujari, dressing nicely the deities, cooking. You can be the best cook. You can be the best book distributor. You can be the best kirtaniya in Sankirtan. But if you don't chant, see, confirm. If you don't chant your rounds, it's not the same. You will not last for a long time. То есть можно быть лучшим пуджари, одевать божества очень нарядно, очень красиво. Можно быть лучшим киртанией, можно быть лучшим распространителем книг, можно быть прекрасным поваром, но если не успевать Святое Имя, то это долго не продлится. Right? Правильно? You can be the best speaker in the Bhagavatam class, but if you don't chant your rounds, it's not the same. Или же можно... It will not have full effect of what you're doing, and Krishna doesn't accept 100% your service. Или же можно быть лучшим лектором, давать самые лучшие лекции по Шримад Бхагаватам, и при этом не воспевать святые имена. В этом случае Кришна не примет такое служение на все 100%, и также это служение, эта деятельность не даст полного эффекта. Yes. Is that okay? Согласны? Согласны? Кришна. Да. А вот вы говорите, воспевание должно сопровождаться. Воспевание имеется в виду 16 кругов? Или воспевание именно хринам обязательно? Храмовое воспевание какое-то? So you told that everything should be done with chanting. Chanting means it is about our 16 rounds, or it is about kirtanam. You cannot do good kirtan if you don't chant your japa. Если вы не повторяете свои круги, у вас не получится вести хороший киртан или хорошо участвовать в киртане. It may sound nice, the kirtan, but it doesn't have the purity to purify the listener. То есть киртан в этом случае может звучать красиво, но при этом в нем не будет чистоты, в нем не будет этой чистоты, которая позволит очиститься тому, кто будет этот киртан слушать. It may only sound good, the kirtan, but it doesn't have that purity to purify your heart. То есть киртан может звучать красиво, но не будет способным очистить сердце. So the root cause of how we can become pure and how we can be effective in everything that we do is your japa.
Поэтому самое главное, то, что позволяет нам быть чистыми, то, что позволяет нам очищаться, то, что позволяет нам быть эффективными в том, что мы делаем, это наша джапа. Nothing more effective with whatever you will be doing except how you chant your rounds. Ничто так не определяет эффективность нашей деятельности, как наша джапа. That is the conclusion. Таков вывод. Nothing more, nothing less. Ни больше, ни меньше. And Prabhupada says, chanting is easy. Шрила Прабхупада говорил, воспевать легко. But to chant attentively and sincerely and constantly is very difficult. Но воспевать искренне, внимательно и осознанно очень сложно. That's it. Вот и все. Да. Продолжение этого вопроса. То есть, если, допустим, у нас практическая деятельность, слишком много берем на себя служения, это мешает нам внимательно повторять джапу, то есть нам надо сократить служение. If we feel that when we take too much service, it influences on our japa and the quality of the japa decreases, does it mean that we should take less of devotional service? No, you should eat less, you should sleep less. Нет, But you надо have to do просто your поменьше japa. спать и поменьше кушать. Less prajalpa, И поменьше More праджалпы, japa. поменьше праджалпы. less prajalpa, more japa. Поменьше праджалпы и побольше джапы. Okay. Хорошо? Yes. Я вот там в кухне услышал тоже, что то есть основное это повторение цикла времени, а потом уже идет служение. А как понять, вот есть такие примеры, как Бали Махарадж, который то есть, повторял джапу, просто все отдал. Ну, он один из видов делал вот этого служения, то есть он полностью все отдал, но остальные он не делал. I've heard on your class that the main ingredient is chanting. What to tell about Bali Maharaj's example, who just followed Atmanivedana process? He just gave everything to Vamanadev. Was he chanting or not? Of course. Да, конечно, он тоже повторял. That все is время. the highest. Once you reach perfection, you will give everything to Krishna. Once you reach perfection, you will give up everything for Krishna. Атманиведанам это самый высший процесс из 9 процессов преданного служения. Когда человек достигает совершенства, тогда он и отдает Кришне все. He performed all of those 9 processes of devotional service. То есть он на самом деле всеми 9 процессами преданного служения занимался. Okay? Окей. I was just reading the other day. Was it yesterday? What is the use of memorizing verses, be able to quote verses? What is the use of, like giving nice class and just repeating verses and memorizing all of these different stories? But what is more important is one's chanting. And who wrote this? It was like Puri Maharaj. This is like God brother of Srila Prabhupada. What is the use of talking about Raganuga Bhakti? What is talking about, Krishna and the gopis? What is more important is following Vaidhi Sadhana Bhakti, especially chanting 1 lakh. 1 lakh.
every day. That is most important. Ага. Вот на днях я прочитал слова Пури Махараджа. Пури Махарадж — это духовный брат Шрилы Прабхупады. Он пишет, что толку рассуждать о Рагануга Бхакти, о Гопи, о Кришне. Надо просто следовать процессу Вайдхи Садана Бхакти. Нужно просто 64 круга повторять каждый день, и все. It's not so easy. Это не так уж просто. Not so easy. Attentive and sincere chanting. Воспевание должно быть внимательным и искренним. And Bali Maharaj, he performed all of those. For Ambarish Maharaj, he followed all of those. И Бали Махарадж, и Амбариша Махарадж всем этим Yes, процессам Maharaj следовали. means they do all of those things. Само слово Махарадж указывает на то, что они все это делали. Okay? Окей. Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Pariksit Maharaj. Janardana. No. Okay, last question. Последний вопрос. Last two questions. Два последних вопроса. You, yes, sir. Да, господин. Шрила Прабхупада говорил, что нужно так воспевать свое имя, словно потерялся и взываешь к матери. Такого опыта не было, и как это возможно искусственно делать, как это пробудить, чтобы это было. Шрила Прабхупада told that we should chant holy name like we lost our own mother. Yes. But I don't have such experience of losing my mother. So how can I? Well, you lost your relationship. You have forgotten your relationship with Krishna, so you cry. Речь идет о том, что вы забыли о своих отношениях с Кришной, и поэтому вы плачете. Do you have a friend? Do you have a friend that you like? Say you lost a friend or something. Было такое, что, допустим, был у вас друг, а потом вы его лишились? Or a brother or a sister. Или там брат, сестра? Have you been away from the devotees for some time? Хорошо. Была ли такая ситуация, что в течение какого-то времени вы были вне общества преданных, не имели общения с ними? So you cry that when will I get closer to the devotees again? Вот вы взываете и плачете, когда же, наконец, я снова окажусь в их обществе? That kind of feeling. Вот такое чувство. That is the most painful. Ramananda Roy was asked by Lord Chaitanya Mahaprabhu, what is the most painful in this world? Шри Чайтанья Махапрабху спросил у Рамананды Рая, что в этом мире причиняет человеку наибольшую боль. И Рамананда Рай ответил, Ramananda Rai says, except for having separation with the devotees, nothing else can be more painful than that. И Рамананда Рай сказал, что большей боли, чем та, которую причиняет разлука с преданными, не существует. Just imagine yourself, you get lost and nowhere else to be. You can be surrounded by your aristocratic family, with your so-called friends, your loved ones, but no single devotee. То есть представьте себе, все вокруг аристократы и так называемые друзья, и ни одного преданного в вашем окружении. So when you chant, you cry for that. Вот воспеваете, когда воспеваете, пожалуйста, плачьте об этом. Right? Хорошо? Or when will I get prasadam again? Hare Krishna. Или там, допустим, когда же меня опять просадом накормят? Where is Mother Rupa Manjari's prasad? Hare Krishna. Где же Рупа Манджари, Матаджи, ее просад? Да? Да? Okay. Anything else? Еще что-нибудь есть? Last. Последний вопрос. Сегодня говорили, что каждый исход должен быть вовлечен в проповедь. Вопрос греха, да, у нас много обязанностей, бизнес и другие дела. И мы не можем делать это каждый день. Какой минимум, как часто нужно
участвовать в проповеди, книги, харинама, прасад, чтобы поддерживать себя сознание Кришны. Today taught that it is obvious for each and every member of ISKCON to be involved in preaching activities, but we are grihasthas, we have to do our own businesses and so on and so on. What are the minimum requirement, means how many days per week one should be involved in order to stay, to keep Krishna consciousness. Well, you few ways how you can do that. If you cannot spend some time, spend some energy. Whenever you come, you also help, and spare some of the fruits of your activities. Есть разные способы того, что можно сделать, если нет возможности отдать на это дело свое время, тогда можно отдавать свои силы, то есть можно приходить в храм, делать что-то практическое для храма. Также можно отдавать плоды, результаты своего труда, то есть жертвовать. Give your support. Оказывать поддержку. I remember when I was working, before joining, I was working and I was always also thinking of the devotees at the temple while working outside. Вот я помню, что когда я познакомился с преданными, но еще не жил в храме, работал, то я трудился и при этом думал в это время, когда трудился, о преданных, которые живут в храме. My meditation is with the devotees. То есть медитировал в этом направлении на And преданных. I give donation. Whenever I get my salary, I will give some donation. И всякий раз, когда мне платили зарплату, я жертвовал. Even if you're grihastha, you can do service, even if you're not in the temple. Даже если вы грихастха, даже если вы не живете в храме, все равно вы можете совершать какое-то служение. Chant Hare Krishna, that is service also. Можете повторять Хари Кришна, это тоже служение. Give your ideas how to spread Krishna consciousness, that is also service. Можете предлагать свои идеи, как мы будем распространять сознание Кришны, это тоже служение. Many ways how you can do it. Есть разные способы, как это можно сделать. Sponsor some books, to distribute books to the libraries or to the hospitals, you can do that also. Можно выкупить какое-то количество книг Шрилы Прабхупады, чтобы потом они были отданы в библиотеки, в больницы и так далее. In America, they have this motel Gita. Like they distribute Bhagavad Gitas to the hotels. В Америке есть такая практика распространять Бхагавад-гиты в гостинице и в мотеле. Yeah, so you can sponsor that. Right? Можно оказывать свою спонсорскую поддержку подобным проектам. I have 2 messages here. You have any message there? No, Maharaj. No questions here. Just Dandavas from Ajay Gauranga. Who? Oh, you will not know who is watching there, right? No. Okay, there's one here. The reason of reading the pastime of Krishna with the gopis is to meditate him while we are chanting. Yes. What is the statement? The reason of reading the pastime of Krishna with the gopis is to meditate about him while we are chanting. It is question or statement? It's like a comment. Комментарий в чате. Мы читаем о лилах Кришны и его отношениях с гопи, чтобы потом медитировать на все это, когда мы воспеваем святое имя. And there's one here. Here in the Philippines, I'm very fortunate to be invited and included in an online reading and study of Bhagavad Gita and Krishna book, facilitated by a senior devotee. Еще один комментарий. Я живу на Филиппинах, и я очень удачлив, потому что я изучаю Бхагавад-гиту и книгу Кришна онлайн под руководством старших преданных.
And after every sessions, my children used to ask me about the discussion. После каждого занятия, когда проходит занятие, мои дети меня спрашивают, о чем вы там говорили. I'm not qualified to answer their questions and inquiries, but I always try my best to just repeat to them what I have heard and learned. Я не квалифицирован отвечать на их вопросы, но стараюсь просто пересказывать им то, что слышал и выучил. As explained by our facilitator. Именно в том виде, в котором нам это объяснили наши учителя. Can this be counted as preaching? Можно ли это назвать проповедью? So we have to explain what is the meaning of preaching. Тогда нам нужно объяснить, что такое проповедь. Preaching means explaining. Проповедовать означает объяснять. Preaching means convincing. Проповедовать означает убеждать. Preaching means explaining. Did I say that already? You told. Preaching means sharing. Проповедовать означает делиться опытом. Preaching means giving information. Проповедовать означает информировать. Giving knowledge. Давать знания. These are all preaching. И это все проповедь. And especially association. И особенно давать общение, вот это проповедь. You give your association when you tell others about Krishna, about Krishna's beauty, His name, fame, form, qualities and pastimes. А общение свое мы даем, когда говорим людям о Кришне и о Его облике, имени, деяниях и качествах. To those who are advanced and senior, we learn from them. Мы учимся сознанию Кришны у старших преданных, у духовно развитых преданных. To those who are juniors, we try to from the juniors to the senior, the juniors will try to follow the instructions coming from the seniors. Младшие стараются следовать наставлениям старших. So in this way, one develop knowledge to purify oneself, to become more and more pure. Благодаря этому в человеке развивается знание, которое очищает его и делает его все чище и чище. Whatever you know, whatever you heard, you repeat. That is preaching. Поэтому все то, что вы узнали, все то, что вы услышали, повторяйте, это будет проповедь. Plus you add whatever realization you learn based from the knowledge that you receive and applying it to your everyday activities. Также применяйте в своей повседневной жизни знания, которые получили, и те реализации, которые вам открылись в связи со всем этим. Preaching means whatever you heard, you repeat based from your own realization. Проповедовать означает повторять то, что мы услышали, повторять во взаимосвязи с нашими реализациями. So how do you know you're not speculating? Как же проверить себя? Как убедиться в том, что я ничего не придумываю, не измышляю? Don't say anything which is beyond your realization. Просто, когда говорим, не нужно выходить за пределы своих реализаций. Hare Krishna. So we stop here. Закончим на этом. Thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Book distribution.